昼間からやらねえとゲーム追いつかねえんだよ。やりたいゲーム多すぎ問題なんだけど。どこに行きゃいいんだ？まっすぐか。アサルトライフルレベル3って俺持ってたっけ？持ってまーす。すげえ吹雪だな。大丈夫かこれ。なんも見えねえぞ。凄まじいなこれ。まだ遊び足りないででそ。あ、はい。したらば332番さん。TWIACH 読み子。順番かなつける。あ、エラー入ってない？ドーン言うてるけど。大丈夫かな？何にも見えません。ホワイトアウトです。気をつけてください。言うのが遅いんだよな。バイクともお別れか？さすがに厳しそうだな。いけなくはなさそうだけどいいや。
どこだよこれ。 Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo ああ verified. 着いたぜ。 破壊でーす。クソ重いもん運ばせやがって。 Sam Bridges. The Mountaineer told me this handprint you brought me, or stencil as it hails from an era long before the dawn of human. I'm going to date it and lay bare the cause. And when I do, did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? You won't find a place closer to the beach, to the wellspring. How else do you think オカルトじみてきたけど大丈夫？ yours works? But I digress. Show me the step. Thank you. It's an これはいいものだ。レベルアップしねえぞ。 all right. と Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you. You've done a good. If you find anything else, I'll be waiting. You should take this. I'm. ああいらないのでは？ Until we. Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. おっ No と evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. ああ Good work. あ回りくどいな。 Order of it. 建設装置持ってっても作れるもんほとんどないって話する？お、有能か？ Weapons restrictions lifted. 有能有能バイクくん、有能かよ。
無理して自分で作っても容量潰すだけだしな。これ。誰かが作ってくれてるって最高。あとは通り行くか。しょうがねえ。言うてそこまでは繋げる？つかないのかな。バカ？これ繋がってなくね？これ絶妙に繋がってなくね？あ、大丈夫だわ。納品しまーす。先にこっちで。私もあなたを見習いたいですって、お前。お前は別に配達屋じゃねえだろ。さあ、変えられる通信量アップ。受け取ってもらいたいもの。あ、それ。バイラルカスタム。どういうこと？特殊な加工がされているため、カイラルプリンターでは作れない。What? オンリーワンオンリーワンなの？作れないってなの？クール便とかある。落とし物めちゃくちゃあるんだけど、これ。これが登山地帯。ロンダリングの腕が鳴るぜ。レベル上がる。マジでロンダリングだけだとレベル上がんなくなってきた。素材めっちゃ入れてくれてる。やっぱりサブクエが必要なんだろう。だろうね。どこ行きゃいいんだろう。マウンテンノットシティ周辺の小屋。どこで？
りあえずマウンテンノットシティまで行くか。マウンテンノットシティまで行くサブクエねえのかよ。それこそ落とし物を届ければよかった。納品なんてしないで。バーガーだからよ。なんか国道ある。国道が作られてるぞ。で、ここどこだよ。 What? 全然行きたい方向と違うんだけど。ここどこだよ。待ってや。もしかして世界線が変わった？いや、多分作ったんだと思う、誰かが。単純に。ジップライン便利すぎてビビり上がるわ。目の前のぐらいは回収していこう。わけがわからないでぎそう。さらば333番さん。ジップラインにデメリットないのが悪い。あ
全部町から町までできたら運送や人いらなくなる説。これな。雨ででも壊れちゃうから。いいぞー。Good work. New. レイクノットシティまで届けないといけないのエグすぎでしょ。マウンテンノットシティの小屋ってどこだよ。周辺の小屋？一人しか住んでないんじゃなかったっけ？北東の小屋って言ってなかった？全然周辺じゃねえじゃん。お前の周辺の概念お前の周辺の概念よ。ロジッコかな？ふざけやがってよ。周りの州までは周辺。だけ歩きで行ける距離にしろ、マジで。コンビニ徒歩5分圏内やろうが。周辺は。歩いて30分ぐらいに駅あるよ、みたいな。いや、遠いやろうが。歩いて30分っつったらお前もうお前。What the？ だけやがって。雨降るから嫌いなんだよな。単純に。バカ！殺す気か。なんでこの辺ジップラインねえんだよ。バカがよ。どこから登るか、地図読みが重要。正面からよ。男は正面。ジップライン乗ってる最中部と来る？来ない。会ったことはないね。この車は4駆だぞ。
輪。うわー、あれかな。どんな山小屋だよ。サイドについてるケースが引っかかるんだな。あ、引っかかってんだこれ。ほんとバッテリーでしょこれ。思ったより近かった。あ、すごい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 。これ PV のシーンに行くでしょ。これ PV 行くよこれ。また実弾戦闘か？ゴムブランしか持ってねえけどな。プロローグが頭をよぎったんだが怖い。大腰かっけえよな。ちょっと映像止まるかも。止まりました。マッツー来るぞー。
れ第二次世界大戦になったこれ。顔アップになる前まであった黒い汚れどこ行っ Dead た？ man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks それ and も不思議な soldiers. 力で消えたのよ。 The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole is gunning for BB. He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. I can see a tower through a hole. Gotcha. Can you sit? Gladly. Yeah, well, if I'm What? that warrior asshole. Right. If he's... Oh, no. Keep it together. I'm on my way. And don't hook... Oh, boy. Not that you would. Since... I just did because I was... Disconnect. Oh, Don't let him take... how? If he shows up with his... If I have to choose between people... You... Sam, it's not easy being me. And so I sought solace. Over time, I made them a part of me. But meeting you... 武器なんもねえぞ。嘘だろ。血液パックありがたい。すげえ。いつから俺はバトルフィールドをいって現実にいねえんだから攻撃もできねえんだけど。流れ弾にだけ当たらないようにしねえとな。で
本当だ。あ Can you hear me? Dead man. Can you hear me? Dead man. Can you hear me? Dead man. Sam, over here. あら。 Lou. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. あら。 So, do you still share memories? I see. お、来た。 Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. まあ死ぬのかな。怪しいよな、結構。そうだね、こいつの武器だけ近代的だよな、やっぱり。考えても昔の人間ではないよな。
コントローラーエイムは慣れてねえんだよ。リコイルできねえ。ご本人どこ行った俺。あの裏か。行って。We need reinforcements. これも絶賛一度帰りたいね。弾がね。もう45分経ったの？時間経つの早すぎでは。ウーバーイーツしますんで、ちょっと待ってください。はい。Bag on, boys. お、いるいる。怖い怖い。プロテクターってどうやってつけんだろう。本体どれだ？これだ。倒しきれねー。ショットガンはどう考えてもこの距離弱い。いいぞ、近づいてこい。もっと来いや。逃げないでいただきたい。
あいつマジ BT そのものみたいになってんな。 We need reinforcements. 弾がなくなるから武器拾え武器。弾がなくなったらおしまいだぞ。おー、なんか来てる。やめろやめろ。あれショットガン拾わなかったっけ？本体どれだ？いっけ。ちゃんと注文できてるか見ます。ちゃんと注文できてるかどうか見ます。あ、大丈夫です。チャリンカスが持ってきます。いる。 RPG 持ってるやついるな。とりあえず武器取ろう。本体から倒しきるの絶対無理だから、じりじり倒していこう。グレネード強いのかな？バレてね。あ、即死臭い。銃疑惑あるけど俺のヘルスがなくなるわ。オートエイムやば。あ、死んだか？
all my fault. マッツこれで終わりなのかな。 Put you in that prison. ラスボスやっぱヒッグスなのかな。こんな感じするよね。ロックタグ持って帰るんだ。なるほどね。あっち、失礼。大丈夫かよ。うおっ、無限ループって怖くね？ Lou? Lou? How's little Lou doing? No response. Well, look at that. The child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. 奥さんいるの？ I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late
void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him, because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. 左にいるの奥さんだったのか、あれ。アメリと似てねえなって思ったわ。I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial. Grown from pluripotent stem cells. テロテロしました。カイラル通信つなげろよ。いいねいっぱいあげろよ。ムービー長いのとありがたいんだけど。ムービー長いとありがたいんだけどな。ウーバーイーツマジさ、稼げんのかね。どうやるわって思う。やる側も。配達する側も。あ、楽っちゃ楽なのかね。いただきまーす。I'm a soulless meat puppet. No car. A dead man. People born the traditional way have beaches. 別にビーチないの？ You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? 近くで件数多ければ社畜よりは稼げるんじゃない？これ1万円やしな、ほんと。 Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it.
because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. じゃあ、マッツのあれがわかる Was ぜ。 US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Huh? あどういうこと？出れなくなっちゃった。さあ、浴びないといけないのか。Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to なんかマッツもあれなんかね、そのビーチに囚われてるみたいな感じなんかね。Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. ルーになってる。Can I help you? Holy shit. John, is that you?
あれ What are you doing here? My wife's checked in. I don't want a repeat of last year. この記憶は消えないんだね。これあれだ。なんだっけ I'm so sorry. あれだよ。 I didn't know you were あれあれあれあれあれ。あいつ、なんだっけ、ダイハードマンだ。黒人だったし、髪似てるし。声が強すぎる。Beginning scan. Scanning bridges ID. Verify ダイハードマンだ。 clear. 部下だった All の weapons will remain locked until マッツの Sam, the west 絶 side 対こいつやろ。 is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenot City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cupid to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. あの人なんか15分間しか生きれないとかなんだっけ。なんか1日の活動時間が限られてるみたいなキャラだったよね。トレーラーでちょっと見たわ。あんまり覚えてないけど、がっつり情報も仕入れたくなかったし。またママー 90% 損傷しそう。order assigned. あれフィールドに置いたと思うんだけど、フィールド遠いなおい。Thank you for your contribution.おお。めんどくさいな。とりあえずいらないのはリサイクル。
血液袋って補充されるよね、多分。知らんけど。されねえのかな。何が必要なんだ。途中までジップラインで行けるっぽいな。あ？ Your contribution. そんなもんかな。セクターはいりません。落とし物タイム。はい、ワンダリングでーす。ちゃんとした装備したけどさ、まあいけなくはないのかな。正直ジップラインで行くのが一番楽そうなんだよね。Scan. Have a pleasant journey. さあ行くぞみたいな装備しちゃったけど。絶対ジップラインに行った方が楽そう。絶対繋がってるでしょ、これ。同じくジップライン使おう。装備なんか揃えちゃったけど。最後が繋がってなくない？繋がってないかな、あれ。それを繋げる意味でもいいと思うよ。うん。一個も無理。なるほどな。はしごだけ持ってこ。うっちゃー。Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying weapons restrictions lifted.
せめてトラックに入れて。繋がってます。レベルいくつですか？200ないぐらい。150前後。こっから塔が。体がある前。そんな遠くもねえだろ。車で行くよりは楽だったろ、これ。全クリ5です。いや今ハートマンとこ行ってるとこだよ。あ、もうすぐでも終わりそうだよね。終わりそうっていうか、なんか終わりは見えてきたね。なんかこのハートマンって人のとこ行ったらラストの街を目指そうぜっていう話はなんかこっちの偉い人としてた。あぶない危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 ない。有能ロープ持ってくればよかったってちょうど思ってたとこだよ。有能いいね、送ってやろう。感謝するがいい。トランドしていけ。トランドしようぜ。どこが入り口だこの施設。多分上だな。降りちまった。Beginning scan. Scanning bridges ID. Verified weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. どこが入り口だこれ。 Weapons detected. All weapons will be locked until departure. はしごあるな。 Clear. Welcome. あ Sand Porter Bridges. ここから入れんのか。こんにちは。あどこだよ。ババンババンバンバンババンババンバンバン。さすがに死体と一緒に入らなかったわ。なにこれ、ハートウォーミングスパ。戦闘、わら。うん。重い重い重い。だかな。重いんだよこれ。じゃあ機体の納品です。 Delivery complete. Displaying performance evaluation.
どうも。 Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection.ハートマークなのはこれハートマンだから。面白いな。Please proceed into the facility with the cadaver. あ Good work. ハートマン本人はどこだよ。ハロー。左下の次元爆弾何？いや。今度初見で来たら死んでるって感じだよな。Hardman. Administering shock. Stand clear. どういうことやねん。Well, ハイラル砂時計だ。 with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. 仮死状態になってビーチと繋がってた？あー。そっち Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. なるほどね。 This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the seam an 家族に会いたいん impressive だ。 number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiphomia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. なんだこりゃ。 In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are. 小島のゲーム本当にある可能性あるからな。 cardiac arrest. バイオ 3D プリンターってマジであるんだね。
and search for them. Day after day after day. All so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family. ビックス融資も本当にあるよ。 Them. I mean, die with them. If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. 足らないのやば。 What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah. ロックネとモリンゲンもクレーターの名前だっけ？ Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. 倒れないでね、急にって感じ。強制的に死ぬん I だ。must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. 間もなく心停止が来ますってやべえ You な。 think Higgs is pulling his strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a こ favor れアイ to ド ask. 開発してない間どうやって生活してたんだろう。 Could you just
や単純に AED を開発してからこうなったんでしょ。これわざと死んでる。もなく自分で死ぬのすご。自分で死んでるからこれ。別にそういう病気とかじゃないからこの人。死ぬ機械を使って死んでるから。で AED で復活してるんでしょ。ああ、ビーチ行きたくて21分おきに死んでるのか。そう。ビーチにこの人は行きたいから家族を探しに行くために死んでる。でそういう病気でもないし、そういう先天性なやつじゃなくて、そうビーチで家族を失ったから行きたくなって行ってる感じだね。3分間待てってことかこれ。このタイミングで飯を食えばよかったわ。T の復元モデルなんだやっぱり。いいねあさりタイムじゃん。いいねあさりタイム。ボードプレイヤーももう骨董品だろうな。今ですら骨董品レベルなんじゃねえの。なんで1いいねなんだよ。なんでクジラなんだろうな、確か。なんで海なんだ。クトゥルフ字見てるな。クジラがなってるんだ。未知の鉱石。エイム難しすぎない？No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. ハートマンスコ。 Pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. 全部21分では壊せないけど、一つは21分で壊せるな。 And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position. 寝るのどうすんだよ、確かに。 Either. Do you read, Sam? 死んでるってのは体休めてるわけじゃないからな。 Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and 寝ながらそのまま死ぬんじゃないか。 consumable within a 21-minute window. そうね。 All from before the Death Stranding, of course. ブルーレイある。 Honestly,
The 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent アイド waiting で to go 叩き起 back こ to され the そう。 search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, 割とマジで狂ってんな。 I never expected you to open up to me. As it happened, ガチのサイコパスじゃん。 read about your circumstances. I lost my family. 割とマシな人なのかと思ってたわ。ガチのサイコやん。ハートマン好き。 I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. "クリアしたけどビーチってなんだよってなる。 What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while. And when 泣くのがアレルギー反応っていい I ね。 return here to どっちかわかんない continue じゃ my ん。 research. It's funny though. Even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepperone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out.
The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. 大丈夫かよ。 Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar 大丈夫かよ。 city. ダメだろ、ミュート機能あるの。 Vast quantities of tar began surfacing, チップ spreading, せいな。 consuming many of my colleagues, 安心 as して well ま as the す。 Cairo way station. ダメだろ。 The whole incident defied explanation. なんでミュートボタンあるんだよ。 Higgs is to blame. I don't know. い But き we なりぶっ needed 倒れ that そ way う。 station. It was essential to expanding the chiral network westward. 絶 That's 対 why 倒れ I'm るやろ。 asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot city. 大丈夫。そろそろじゃない？ But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. あ、ちゃんと床がそういうのなんだ。ほどね。Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. 迷惑かよ。だから床がふかふかなのか。ここだけふかふかなのね。優しい。家具の角が怖い。Sam, サム君お茶目なのすこ。 grab the order at a delivery terminal. 主要キャラの設定どれも全部ぶっ飛んでるよな。やべえやつしかいね Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. え。めんどくせえな。 The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Amelie's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. 主人公がすで But we に不 won't 死 know 身っ more て until 時点 we で get もう to ね。 Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. おい。 The latter's holding something for the Evo Devil biologist, so I recommend you save her for last. That way, you Evo can Devil finish って the 何？ delivery and link up the final site in one go. え、ボ Once デ all ボ three タ are ン on the grid, come back here. はい。 Then we can get to work on the replacement for that lost way station. はい。これ難易度はハードですか？これノーマルでしかやらんからゲームは。最初からハードとかアホらしいわ。お、コイロルブーツ。調べたら、進化発生生物学のことらしいです。雪によるスタミナ低下を軽減。北海道持ってくか。進化発生生物学。なんだそりゃ。バイラルプリンターでは作れないとか強すぎかよ。書き換えちゃおう。
ロンダリング。お荷物ロンダリング。ルイ・ヴィトンのブーツかな。バッテリーを消お荷物費されます。ロンダリングまだ直さないんか。荷物ロンダリングなんなの？直す気ないんじゃない？単純に。サルトライフル持ってたっけ俺。あ、ただで作れるようなものして作ったの？持ってなかったわ。はしご2個だけか。大丈夫かな？で作っとくか。いつもはしご持って行って使ってなくない？いいんだよ。使わないに越したことはないんだよ。合ってねえな。使わないなら使わないで OK。大丈夫かよ。The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period. 慣れすぎだろ。 The time of the 蘇ることに慣れすぎだろ、こいつ。実際1個ぐらい持っとかないと後悔する。It's the most recent of the big five. 圧倒的に困ることの方が多いから。 Mass extinctions the world has ever seen. たかが5キロ持っていけ。 Can you guess what it was? A fossil beach. このゲーム人のものだけ使う縛りしたら面白そうだよな。Therefore, Sam, it is essential that you deliver those Chiralian アンカーだけあればこと足りる。 One more thing, Sam. For this run, you'll be Bridges' paleontologist work. Apparently, the fossils he wants to study. Now, hopefully, I don't need to tell you to be. Make sure you keep that. はい。気をつけまーす。Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you. Any irregular. めんどくせえな。重いぞ。重いぞ。どうなってんだ？建設装置置いてくか。いけるいける。頑張れ。しんどそう。しんどそう。したらば334番しんどいかさん。もしれんわ。ちょっとぐらいの段差だしええやろって思ったらバス走って倒してる。ですって顔してんな。トラックあんじゃん。とりあえずトラックのとこ行こう。Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his したら family, ば335番さん。 lost himself. しんどそうやろわら。 For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. 聞いた聞いた。 Under normal circumstances, he ダ would イ have ハード died. マンも平気な顔して爆弾運ばせるよな。 But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. そっこけて吹っ飛ばない？ His Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of it. やばそうだな、これ。ここに。あ。His family. 何を勝手なことを言っているのさ。なのかよ。わらわら。したらば336番さん。雪山滑って崖から荷物転げ落ちてく絶望を味わってほしい。Oh well. Do be careful out there.
As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps したらば337番さん。フラフラ危なくて字幕読めねえぞ。Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCorn. 今だからいいねでも送っといてやるよ。おお。ポロッと。運ぶの面倒出したある湖に投げちゃう。雪山にハロ字幕は読みにくい。ジップライン文字。ジップライン文字よ、こっちとら。したらば339番さん。クリアしたけど英語音声も新鮮だな。でも日本語音声もすごく良かったで。日本語音声も良さそうだよね。でもマッツ・ミケルセンがね、日本語喋るのはね、無理だったわ。まあ2周目もしやるなら日本語でやりたいなとは思ってる、正直。あ、でもこのゲーム2周目はできねえかな、俺。どうだろうな。危ない危ない。凄まじいな。凄まじいな。凄まじいとこ登らせない？こんなとこ登れるん？ヒートユニットつけてなくないか？ヒートユニットつけた方がいいの？あー。したらば340番さん。クリアしたら2周目やりたくなったけど途中で飽きそうだからやめた。STEAM で出る頃にはいい感じにやり直せそう。スーツの肩や腰につけると展開されます。なんだ。ピンチじゃないか？あれ？したらば341番さん。確かにバイオの2周目はな、想像できないな、わら。ね。これもなんかね、どうなんだろうなと。ヒートユニットとか言ってるけど見た目湯たんぽだよな。それ。ただの湯たんぽだろって感じあるわ。危ねえな。ちょっと待たないか。したらば342番さん。新しい拡大から言わせてくれるのとかええよね。まあバイオ大体スルーしてる気がするが。もうカリカリ音何なんだよ。音が怖いよ。こんなん絶対はしごいるやろ。垂直じゃん無理でしょ。いけるいける。無理だと決めつけたら時が終わりの始まりよ。
はしご最強。はしご最強。はしご足りるんか。あ、ここでてっぺんだからな。あとは下るだけよ。ベテランクズマンや。山登りで俺に勝てるやつはいねえ。イージーイージーイージーイージー。したらば343番さん。不安定、遅延が。バカーなんでババ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 。あぶねえ。余裕でしたね。反動物質場に積んでたら爆破エンドやったな。危なかったー。重いものは下に積むの常識っすよ。足りるんかこれ。ホワイトアウトの感じっすこ。大丈夫かこれ。ロープ足りる。ロープたくさん持ってきてよかったー。バカがよ。こっちとらもしも運動できてんだよ。使えそうじゃん。こっちとらもしかしたら運転できてんだよ。バカが。かもしれない運転じゃないっけ。いいんだよどうでも。なんも見えねえな。おー、衝撃を吸収できなくなったとか言い始めてんぞ。早く衝撃吸収性能がなくなりました。ちゃんともしものケース修復スプレー持ってきましたか。持ってきてないです。とっとと入りましょう。納品でーす。Sam Bridges. I've been haunted by those visions you doomed. I put the nightmares down to fatigue. It's just lucky we got it before the dying's not an op. It's not just my... That started...
I guess you really are good at what you do. せやろ。ロープ職人と呼んでくれたまえ。いいぞー。つなげや、ワープで。クソが。And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil リ beach. ップラインつないどげや、先人ども。 Assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient Death Stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. ビーチの The 化 presence 石。 of Corellium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order of it. 560とかやば。レイクノットシティに運べとか大事か。したらば344番さん。ハートマンのホログラムって今までも出てたっけ？ AD ついてたっけ？ AD の覚えてない。AD ついてたかどうか覚えてないわ。え、これしか作れないの？ああ、違うわ。新しいやつか、今の。重いよー。多すぎ？もしかして。あ、止まった。フィールドに置いてと。
いいぞー。多いな。したらば345番さん。地帰んだ面置かなくても使えるで、わざわざ地面に置いておしっこでもかけるのかと思った。逆じゃね？やめろやめろやめろ。わかりづらいからやめろ。行く場所合ってる？ワープできるようにあそこ入っとくか一回。こんなとこによく作ったな。こんなとこによく作ったな。セーフハウス作るやつすごいな。物資2000とかじゃなかったっけ？物資2000半、そうだね。なんか特殊の物資2000ぐらいいるね。いいね、欲しさに。ありがとう、雄大。したらば346番さん。ラインでかなり繋げてるんやろな。いいね、送っといてやろう。お前も中毒者なんだろ。あんま見えねえじゃねえか、カス。地味に大変だな。半物質だからな、持ってんのは。俺は吹き飛びたくないぜ。
暗物質頭に積んでんの危なさすぎない？暗物質頭に積んでるの危なさすぎない？したらば347番さん。死にかけてたわ。ぶっ飛びたくないぜってフラグですか？わら。今俺死にかけてたわ。あれ？そろそろ見えてもおかしくないと思うんだけどな。あ、見えた。どんな位置だよ、あれ。使えねえな。繋がります。ストランドしていけ。Construction complete. Let's go. だいぶ近くなったな。急げ。ゆっくり急げ。音楽流れるのはいいんだけどさ、落石する音するからやめてほしいんだけど。いいぞー。余裕でしたね。先人のジップライン有能だったわ。Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. 怖すぎでしょ。Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. でやろう。来た。タムが耐えられる荷物の重量がアップ。いいぞー。You can set up the chiral network while I work. 酸素マスク。お、またあるじゃん、あれ。プランいいぞー。Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200 million-year-old ammonite
which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest. What? Toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. 嘘やろ、そいつの。 You could track it down. そいつのホラーやろ。 Protect you against the fumes. I'll provide you with an just to, you can pick it up. That fossil could represent an デマやろ。 discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is 騙されんな。 and if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end of Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close. So very, very close to grasping the true nature of the 足が冷 phenomenon. て、 Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. なんか足あったかくなる系スリッパ俺持ってなかったっけな。どこにあったっけな。 Please access delivery terminal for further information. 足が冷てえ。ちょっと待って。どっかなかったっけな、俺。雨なさそうなんでクッションと毛布をぐるぐるっとして足元に置きました。音楽でかくね？結構遠いし。じゃないか。それしかねえんだろ？めんどくせえな。An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life,なんで2つなんだよ。大事か？
25,000いいねだと、こんな誰でも作れるところに作って、なら俺も作ってやら。こんなとこ誰でも作れるやん。あ、でも俺足んないかも。ギリギリ足りそう、2500。ギリギリ足らなさそうだけどどうにかできそう。いや、まあいいや。ほらよ。ちゃんと食え。特殊抗菌480とか入ってるならお前、入れとけや、こんなの。こんなの入れてあれや。ママ立ってるの怖っ。フラジャイ、レアホログラムじゃないんだよな。フラジャイルさん立たしとこう。やだ。あ、別にいいけど。出すなら出すでいいや。中入ってねえから何もできねえぞ。したらば348番さん。ところで昨日作ってたセーフルームでいいねめちゃ溜まったわら。溜まったかどうかってわかんねえんだよな、これ。なんかそう、合計1000いいねされましたみたいなの出るけど。それだけなんだよね。終わりって感じ。いや、どこにあんの？拾えないかーい。あ？何？あぶあぶ。危なさすぎか？
おお、全然違うじゃないかよ。おお、どこだよ。あ、この間ね。なるほどね。いっけー、マグナーム。なんか違わないか？なるほどね。349番さん。このおじさんさっきから何してるのかな？ロープの扱いは任せろ。どの辺からやばいのかな、毒。ちょっと減ってってます。こう見て。マスクつけまーす。トラックを不法投棄しないでください。ちょっとちょっと結構これ大変だと思うけどな。頑張るね。頑張るね。まさかのノーマンの顔が見えなくなる。全然スタミナ消費しないね。これは強いな。これ相当強いな。さよならグレネードポーチ。何これ。 Stabilizers. They help you stay upright if you stumble. When you attempt to, and if that めっちゃ欲しいけど素材が足らない。化学物質120と合成物質120。
出た。ワイン見たことあるからいいや。ランダム系マッツよ。Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Keep on keeping on. 迎えはないのかって何様なんで。You found it. Let me see. I have to see it. アンモナイドとヘソのつながってるって意味がわかんないけどな。ボール系のオリンチ。Thanks for bringing in the... Yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical What? cord attached. I've already sent some images and a preliminary Wow. analysis via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar. Lines up with one of his theories. I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. エミネムな。 Lately, she's taken an interest in the tar. エミネム博士 I な。 think she'd be eager to examine this particular specimen. エボデボ。 Quite remarkable. And that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. Order available. Please act. Wow. わあ。もうめんどくさそうだな。くださーい。すごい不安定さ。驚きの不安定具合。ほらよ。Thank you for your continued support.
それで、はい。リュックサックを作るぞ。でかっ。でかない？バッテリーも内蔵し最大容量が増加。バッテリー作ろうと思ったけど、素材足らないんだけど。取り外すか。せっかくだから作ろう。あー、ポストが劣化し始めてる。俺のいいねがなくなるのか、とうとう。俺のいいね発生装置が。1週間ぐらいで消えるんだね。思ったよりポストとかあっという間に消えちゃう。あなたの橋を利用しました。いいねしていけや！いいねをしていけや！バカがよ。バカがよ。いいねをしていけや。頼むから。頼むからしていけや。建設装置レベル2ねえぞ。ほら、私の言った通りじゃないか。したらば350番さん。いいね送っとけよじゃあ。壊していくくせに自分からいいねしない佐川。これの何が怖いのですか？お断りしよう。351番さん、お断りします。つうか俺のよ、俺のジップラインにいいねしろや。あ？まだ遊び足りないでゲソ。したらば352番さん、そろそろカイラル飛行機発明された？まだです。
危な。なんつうとこで下ろすね。なんつうとこで下ろすね。したらば353番さん。わかんない。なだれとかねえのなこれ。落石はさっきあったけどね。どちらかといえば一気に滑り降りたいわって感じだわ。おー、すごいとこ来たな、なんか。マスク外しとこう。電池なくなるわ、これ。なんか遺跡みたいなやつあるな。ありがたいね。R 採取装置ってどこにあるんだよ。バグってんだけど。酸素ボンベつけながら息止めてんぞ。舐めてんのかこいつ。酸素ボンベ使いながら息止めてんだけど。どうなってんだよ。舐めてんな。
354番さん。外してるよね。ボンベの酸素もったいないから。外してる判定なのこれ。ゲルだもんだ。ゲルしかないんだけど。外すわ。増殖してんぞ。増殖したこれ。あ、これ付け替えてただけひたすら。したらば355番さん。かなしばらく見ないうちにどんどんロボ化進んでるやん。それにしてもお前酸素ボンベの中で息止めんね。おかしいやろ。味合わせてやろうじゃないか。ぽいね。したらば356番さん。君マスクに積もってきたの。この辺になると無双ゲーになってくる。慣れてるからな、さすがに。多くね。痛えよ。ふざけやがって。やめろやめろ。多くね。思ってる遠いあいつ。重いなおい。
いいボムくなってきたぞ。ケース4つだけなのか。あと1個か。5個あったあと1個は。多いな。であ、おっとと退却。クソが。どんどん離れてっちゃってんじゃねえかよ。右に行きたいな。うら。うら。バグかしようか知らないけど、これ多分さ、やってみるか。あべ、ね。倒すじゃん。そうだよね。倒した後すぐカイラル結晶を取るとさ、数少ないよね。マジクソだな。めんどくさすぎか。めんどくさ。この山道めんどくさ。割とクソ仕様だろ。357番さん。育ちきる前に取ると少ないねわら。めんどくさって感じだな。やーま。これの何が怖いのでしょ。したらば358番さん。手袋すと大きいよね。やーま。壁登ってんじゃねえんだぞ。
壁登ってるでしょこれ。壁を登らされている。あっちこっちにいるじゃないか。したらば359番さん。これ。君マニューバ超起動してるからバッテリー死んでるやん。マニューバとかいらないんだが。マニューバ起動せずに荷物を運ぶとか無理やろ。荷物の揺れと、このゲームは、同体やろ。俺の道を通った人がいるから何なんだよって話なんだけどな、これ。たまに出るけど。偉大なる先人へとなることができた？充電の効果が切れました。こんにちは。届け物です。I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. いいぞー。Now, connect me to the chiral network. That's where my studies will truly begin.とうとう来たなってとこあるな。グレネードランチャー。Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called.
These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind... Preparations are finally complete for the chiral relay. If you could collect the necessary material... 誰か New order available. Please access delivery. 繋がってねえぞ。セーフハウスでワープするか。さすがにワープしよう。そんなこともあろうかとワープ置いておいたのさ。さすがにワープしようか。Terminal for further information. したらば360番さん。作らねえ。横断ジップライン作らないと。セーフハウスまで頑張れ。やったよ。したらば361番さん。後の者のためにジップライン建設してわら。めんどくさすぎか。ラジャイルさんお願いします。やはり書き込んでいたのはアットチャンネルか。したらば362番さん。どの道人脈がないってすぎて作ろうと思ってもできなさそう。人脈がないって言い方よ。せめてルートの好感度ぐらい上げておこう。わかりづら。
分かりづらすぎかよ。なんか、分かりづら。ねえ。この人、この人。俺行ったよね。あれ、俺行かなかったっけ？行ってない気がする。363番さん。アートマンとこないの？国道集団に喧嘩を売ったバイオに協力者などいないのだ。ここが？ここだわ。Been a while, Sam. It's good to see you. 国道集団に喧嘩売ったからな。そんな、ちんたら作ってられませんわ。国道めっちゃ完成したりすんのかな。国道どうなってんだろうな。気になるよな。えっ、もったいないが。行儀悪っ。行儀悪っ。行儀悪っ。人の家で。したらば364行番さん。儀悪っ。人んちで暴れないで。シェアハウスでやりたい放題やが。酔っ払いだ。サンタさん系マッツだ。俺の発電機利用したならいいねしていけや。子供が。いいねしていけや。普段利用反対。私のツイートをリツイートしたならいいねもしていってください。ミクシーに足跡ついてるんでバレてますよ。コメント残してってください。したらば365番さん。どの口に言うとんねん。推定劣化率 99% がやばすぎでしょ。あっちこっちにいるじゃないか。したらば366番さん。外では寡黙な彼も自分の部屋では元が出ます。めっちゃ錆びてるんだけど。Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of 味合わせてやろうじゃないか。 Don't worry. したらば367番さん。いいねとかどうでもいいやろ。君も RT してるのにリツイートやろ。ないでしょ。問題、大事なのはリツイートやろ。いいねとかいう謎機能何なんだよ。いらんやろ、あれ。保存用か。I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind collected in skin or
確かに。したらば368番さん。錆びてるからギシギシ女っとったのかわら。The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Somehow, her car and Ha failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. 幽体離脱 It's し the only て。 explanation. Is that why I didn't get a bruise where she touched me? Yes, and there's more. 10 seconds to cardiac arrest. 5, 4, 3, 2, え I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. あ Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. あ Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. 誰のママのじゃない Almost as if it's frozen in time. I thought Hartman might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean, they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the President's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions, great and あ small, 大事なパートだこれ including the Big Five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the 6th extinction. 6th extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from 5,300 years ago. They both had the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen? You're saying time stopped for them just like it did for Mama? Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles, but some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. What? Only mammals have umbilical cords. No. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life.
trilobites, ammonites, dinosaurs, the mammoth, the iceman, all preserved as if frozen in time, all without exception found with strands, which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands, and it is through this connection that they somehow bring about a death stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain, and since you burned her body, we may never know. Higgs said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. 絶滅体だと何がダメなの？デスストランディングを招くからダメなの？ EE powers or whatever to cause a mass extinction. デスストランディングを招きたいのか？ Perhaps. ヒッグスは。 Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a death stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. だから殺されてないの？ Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Activating lab security measures. 5, 4, 3, 2, 1. マジべっぴんさんやな。ビビるな。It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the tar belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so you'll be carrying. All things considered, Hartman knows more about the site. It's about time for his wit. 早くない起きるの？ Administering shock. もう3分経ったの？ Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station. Ironically, we suspect because we deemed it a lit. But this time, so let's hope we weren't right. Fortunately for us, the foundation we laid down. All you have to do is. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west, and we're counting on you. 150キロでございます。What the fuck? 150キロ？どういうこと？これめっちゃきつかった。パワースケルトン持ってこう。何を勝手なことを言っているでげそ。したらば369番さん。アメリカ縦断原付きの旅。辛すぎかよ。辛すぎ注意報。こんなところに原付が。神。どこ？
かも遠いし。地獄かよ。ただの地獄かよ、これ。ただの地獄なのでは？ただの地獄なのでは？したらば370番さん。国道あったらな、でもジップライン強だからな。とりあえずここまで行くしかないか。谷園の無理茶漬け。いけるいける。いけるいける。いけるいける。雨宿りできねえぞ。あYeah, I feel you.あと一直線や。BT とかやつら車のとか乗ってりゃ絶対食らわないっていうね。私の言った通りじゃないか。ライン取りが X スポーツいいだろ。君だけライン取りが X スポーツだもんな。スリリングやろ。遠くね？遠すぎるやろ。
温泉かなあれ。温泉っぽくね。汚ねえぞ。浅い。凄まじいな。水たまり。ただの水たまりです。行くぞー。砂漠？What？ 雪？うわーすげえ。工場みたいなのあんぞ。海だ。これがタールの海？それともただ普通の海？あれここじゃない？あ、全然違え。いや、あそこでいいのか？ You should be nearing the old building site. Look for the terminal and submit your materials for processing. ここでいいのか？ Next level trust is you. Next level trust is you. Sam, you need to get those materials processed in order to finish the Cairo relay. したらば372番さん。トレーラー撮影してる雰囲気。1日60回死んで60回生き返る。多分の気絶耐性がアップ。Good job, Sam. Now access the terminal and bring. いや、思ったより廃棄されてんな。思ったより廃棄されてんな、雑に。なんでここに電源が通ってるのかが謎だわ。このマニューバー変えたいんだけど。
とうとう西まで繋いだぞ、ほぼほぼ。ここから西側、どうやって行くんだよ。Once you cross the tar belt, the end will be in sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenut City awaits. The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. なるほ In ど。 doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this tar belt. どうすんだよ。船でも作んの？アルベルトを渡れ。ちょっと待たないか。したらば373国道を作れ。国道を作れ。うわ、汚な。出来かけの橋がある。あと作れや。ゲーム内指示中来てくれ。これいいね、すごいだろ、このセーフルーム。10しか入ってない。だ、ごめん。悩んだな。ほら、私の言った通りじゃないか。作らなかったツケがここに。374番さん。国道作らなかったツケがここで点々点。こっち側だと思うんだけどな。あ？ The only way west is through that. To make matters worse, I don't believe your PCC is capable of building anything that will get you across. でしょうね。 There must be a way. We can't give up, not with what's at stake. We'll see if we can't think of something here. But considering everything you've been through, I wouldn't be surprised if... ノープランでここまで来させたのかよ。なんか考えとけや。ノープランすぎるやろ。本気かよ。定期丸投げ。フラジャイルに頼みてえよ。味合わせてやろうじゃないか。したらば375番さん。そろそろ空飛べ。わ。悪かった悪かった悪かったって。悪かったって。泣き声聞こえなくね？多分これあれ、俺がコントローラーから出るようにしてるからだと思う。絶対変えるか。理解。デフォがそうなんだよね。
0レーンじゃないんだよな。したらば376番さん。ルー、君のサムは強引に移動してこけてイラつくから我慢してね。ああ、何も物持ってきてねえんだけど。1L の小便はやばすぎない。おいしぐれにやられるぞ。それな。物何も持ってきてねえんだけど。チンチンがシワシワになっちゃう。どうしたもんかね。多すぎない？殺しながら考えようぜ。多くね？したらば377番さん。国道建設1万84。多すぎね。ストランディング無双でもやってるの。バレちったよ。虹が。やばい。壊れる。こんなに泣くんだナップ。めっちゃ泣いてたね。近いんだよ。多すぎるやろ。バス停のトトロの距離。フレーム帰るか、とりあえず。俺もこんなに泣いてるの初めて聞いたわ。
コントローラーから出してたけど全然聞いてなかったからな。ヘッドセットしてるし。こんな泣くんだね。俺はコントローラーからいきなり赤さんの声聞こえてビビってたよ。それしかないよな。378番さん。気合い入れてタール泳げ。Sam, it might be worth looking through your mail in case there's anything we've missed. メール A piece of local knowledge, perhaps. The folks who live out that way might have noticed something. 向こうがしびれ切らしたぞ。わら。指示中がお怒りだぞ。指示中が切れ始めたぞ。しょうがねえな。わけがわからないでげしたらば今下でしょ。 379番さん。下から。お前、そこ、使った、いいねしろ。下から。Sam, the Evil Devil biologist was wondering if you'd taken うるせえぞ。 her mail yet. Said she'd made some fascinating うる discoveries せえぞ。 studying the tar you brought her. They might help you figure out a way to cross the tar belt for all I know. したらば380番さん。ストーリーしか見てこなかったからよ。大怒りじゃん。パールからそんな過去を呼び出してうまく使うこともできるかもね。つまりどういうことだよ。どういうこと？タールの中になんか投げ込めばいいのか？したらば381番さん。メールからも、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね、いいね。とりあえず試してみようで多分うまくいくだろ。したらば382番さん。このサムスンでだけで変身しねえな。Compared to our first iteration, this EX grenade contains a higher concentration of your fluids, which should make it more effective against BTs. じゃらてできたぞ、じゃらて。Avail yourself of your private room's facilities. We will collect the results and produce additional じゃらてできた for ぞ。 your use. So you needn't worry about running out.
ファイルスケルトンボロボロなんだけど。大丈夫かよ。大丈夫ではなさそう。つまり、レッツゴー。え、思ったより深くない。思ったより深くない。切れんなよ。切れんなよ。切れんなよ。ちょっとチップうっせえな。ちょっと仮想から救った恩を忘れやがって。ずるいでゲソしたらば383番さん。期待を裏切る深さ。なんで死んだ？期待を裏切る深さ。このまま向こうへ渡る。このまま向こうへ渡る。384番さん。この川の準備なしに飛び込まれたら空をこの川深い。超昔のネタやろうが。このままパールの海を渡る。したらば385番さん。鳥人間コンテストで飛ぶのと同時に落下していく人。めっちゃ死んでるんだけど。右手の恋人とは聞くが、キスするほどの仲と。したらば386番さん。荷物がみたいな、どんな感じになるんだろ。危ない危ない危ない。誰かの荷物が現れました。したらば387番さん。いいねしてくれたやん。してくれてたの？R からなんか浮き出してきたんだよねって言われてもさ、何の話やねん。雨が降ってるとこなら行けんのか？これ2段ジャンプで最初からでけた？できるよ。全然気がつかなかったわ。わかったわこれ。来いお前ら。レッツゴー。最初のオバステ山の帰りには使ってた。うわー。おわっ。
おわー、合ってたけどすごいことになってる。ついに気がついた。Let's go, dude. ルー号泣。さらば388番さん、ルー号泣。これにはルーも号泣。これやばいんじゃない？この程度で悩むほどゲーマー歴短うないわ。Can't say I would have ever thought of that. Well done, Sam. With you out there giving it your all, there's hope for us yet.389番さん。希望は繋がっても、今日はないんやで、点。急がば回れ。What?とんでもないことさせるな。なんだあれ。 What? 行くしかねえ。390番さん。地面に足ついたら負けの小学生の帰り道だろこれ。わかるー。作戦はセーフな。水没した街でパルクールしてみた。大丈夫だよね。画面オーバーしないよね。あ、Thank you, Beat.
London Bridge is falling down, my fair lady.死にません？死にません君たち。考察中が、このムービーの後のサムは実は死んでるんだなとかいうやつじゃん。出た。ここから先のサム絶対死んでんだよな、みたいな。ガタガタ言わない？絶対ガタガタ言うでしょ。ここはサムが実は死んだ描写みたいな。両つべに考察動画あげよう。なんかいるぞー。Keep your voice down. You don't want to scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Of course, I would have known for sure if it wasn't for you and your wonderful network. Bless your heart. And thank you kindly. Oh, Sam Bridges. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm no exception. I'm not the only one. したらば391番さん。ボスだけが使える謎は完備しとるやん。能力者はレベル高いとみんな使えるから。女も使えるから、トゲトゲ女も。Hey, it's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Hey. You remember this? 入れ墨がおしゃれすぎて話が頭に入ってこない。なんなのこの入れ墨。おでこ突っ伏して寝てた後ついてない？やめろ。She's holed up in the beach nearby. Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction. Bring focus to the mind. こいつ強すぎない？ Honest. There'll be no need for masks soon. まだ遊び足りないでげそ。 I wonder. したらば392番さん。おでこに肉って書いて対抗してこ。You, Link.ラスボスだー。 Still with me, Sam? Even now, our way forward, our way to save Emily, is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Higgs won't find it easy to get to Emily. She should be safe. So take your time and do it right. 普通の都市だ。
え、誰かいんのこれ。 What's the holdup, Sam? Connect your Cupid to the terminal and bring the site online. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edge Knot City. なんで飛行機作れないんだろうね。 Where Amelie ま should be waiting. あ、飛んだはいいもの着陸できねえからか。ヘリコプターとか作ればいいと思うんだけどな。 Cupid to use. Though you'll need another component to. Regardless, the nationwide. Just bear in mind that by bringing, you'll need to get to. Head to your private. When you're ready to go, make sure not to leave the distro center without. Your work is great. それ言い出したらジップライン維持するだけでよくない。密閉空間で誰か死ぬと大爆発しそう。その辺って電気で動くの？動くんじゃない？ Over here. 人はいるわけだからな。 The network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's Amerigo. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. したらば393番さん。よし、国道作ろう。 He lied. America is a lie. Amelie. I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edge Knot City and finish what we started. I'll meet you in your room at the distro center when it's all over. したらば394番さん。タールまみれで寝るな。 I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. 話しながらワープする必要性ある？ Promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? クスでも走ってる間ナイフカチャカチャするじゃん、それと一緒よ。ボボボボボボボボボボボボボボとかなりそう。したらば395番さん。汚いからワープもするわ。特別なパイルは役に立っていますか？空気を読め、空気を。したらば396番さん。ボスがやるのはやつ噛んでるからわかるけど、この女がやるのは意味わからんわらわらわら。ラムが臭いから定期的に距離取りたいとか。うんこグレネード。出た、爆発するぞ。爆発するぞ。
小島召喚して。召喚。グリグリやると出るんでしょ。マッツなんなの？マッツなんなの？プラベで足元見続けると出るらしい。マッツよ。マッツよ。マッツ出せや。マッツ出せや。This is it, Sam. Edge Knot City, the last piece of the puzzle. ラスボスだ。You'll need more than just a Cupid to link this one up, though. You'll also be required to supply a network activation key. Anticipating terrorist interference, we held on to it for safekeeping. It's been sitting in that distro center gathering dust. Until now. Collect it at the terminal and take it to Edge Knot City. Luckily for us, the automated systems at the distro center there still seem to be operational. So once the key is entered, it should automatically interface with the backbone network. A word of caution, Sam. The activation key has a unique identifier. If anything happens to it, you can't just print a new one. It's one of a kind, irreplaceable. And for the love of all that's holy, don't lose it. おわ、なくすやつじゃねえかよ。You hear me, Sam? If ever there was a delivery, なくすフラグやめろや。 it's this one. We're all counting on you. なくすフラグやめろや。黙っとけよ。Remote detonation launches a can and yeah. 黙っとけよ。なんでなんか急に言い始めたのあいつ。黙っておけや。したらば397番さん。こいつの配送見てきたらそら注意もするで。計画通り。言いがかりだ。したらば398番さん。なくすなよ、なくすなよ、決してなくすなよわら。いいか絶対だぞ。これは訓練ではない。絶対なくすなよ。なくすし配送も最後じゃない。それ。そろそろ5時間経たない。そう。早くないさすがに。もう5時間経つ？じゃあ切っとくか。じゃあ切るっつってもお前ら的には一瞬落ちるだけなんだけどね。